sensory nerve supply of the face. طبعا sensory nerve supply of the face يجي عن طريق ال 3 branches مال ال trigeminal nerve اللي هي المانديبولار والماكسيلاري والأوفثالميك، وتقسم الفيس إلى 3 zones: الأوفثالميك زون والماكسيلاري زون والمانديبولار زون. هذين كلهن ال 3 divisions of the trigeminal nerve يجهزن السنسوري supply to the face, except ما عدا for a small area over the angle of the mandible اللي هي هنا والparotid gland. هاي ال small area over the angle of the mandible والparotid gland supplied by the great auricular nerve اللي هو منبع من cervical nerves 2 and 3. These nerves, the sensory nerves, these nerves not only supply the skin of the face, but also supply the proprioceptive fibers to the underlying muscles of facial expression. هسه احنا قلنا النيرف سبلاي مال المسلز of facial expression هو الفيشيال نيرف باعتبار انه هو موتور. زين، شنو دخل هذين يلعب بالمسلز of facial expression؟ هذين مجرد يجهزن proprioceptive fibers، يعني اشياء ادراكيه او حسيه، اللي هي تجي نتيجه مثلا لما يصير فد حادثه معينه او فد شيء معين يتفاجئ به الانسان فتصير تتغير تعابير الوجه. هذين البروبريوسبتيف فايبرز تنطي إيعاز للفيشل muscle expression على مود حتى تغير تسوي موديفيكيشن بالفيس. Additionally, they are the sensory nerve supply. بالإضافة إلى ذلك إنه مو بس يجهزن مو بس sensory nerve supply to the face، وإنما sensory nerve supply to the mouth, teeth, nasal cavities, and paranasal air sinuses. Ophthalmic nerve. The ophthalmic nerve supplies the skin of the forehead, upper eyelid, conjunctiva, side of the nose, down to and including the tip. إذن الأوفثالميك نيرف يجهز اللي هو هذا اللي باللون الأحمر، يجهز الفورهيد، يجهز الأبر eyelid، ويجهز السايد of the nose down to the tip which is included. الأوفثالميك نيرف يتقسم إلى 5 برانشات، 5 branches of the nerve pass to the skin. أولاً Lacrimal nerve. Lacrimal nerve يجهز السكن and conjunctiva. الكونجكتيفا اللي هو الميوكس ممبرين مال الايلid اللي يصير للداخل. فاللاكريمال نيرف يجهز السكن والكونجكتيفا of the lateral part of the upper eyelid. إذن lacrimal nerve lateral part supplies the skin and conjunctiva of the lateral part of the upper eyelid. هذا هو اللاكريمال نيرف هنا، ويجهز اللاترال بارت اللي هو هذا اللاترال بارت، يجهز اللاترال بارت of the upper eyelid and conjunctiva، السكن والconjunctiva of the lateral part of the upper eyelid lacrimal nerve. البرانش الثاني هو supraorbital nerve اللي هو هذا. احنا قلنا
النيرف اللي قريب على عظم الأنف اسمه supratrochlear. هذا supraorbital nerve، البرانش الثاني من ال ophthalmic nerve. Supraorbital nerve winds around the upper margin of the orbit، يلتف حول ال upper margin of the orbit at the supraorbital notch، أو أحيانا يسموها supraorbital foramen. أي واحدة من هذه التسميات صحيحة. It divides into branches، ويتقسم إلى branches that supply the skin and conjunctiva on the central part. إذن supraorbital central part of the upper eyelid. وبالإضافة إلى ذلك it also supplies the skin of the forehead، مثل ما شفناها بمحاضرة السكالب. إذن هو يجهز central part and conjunctiva of the upper eyelid، وبالإضافة إلى ذلك يجهز السكين of the forehead. هذا supraorbital nerve. ثالث واحد هو supratrochlear nerve. supratrochlear nerve هو العصب القريب على الأنف اللي هو هذا supratrochlear nerve. Supratrochlear nerve winds around the upper margin of the orbit. همينة winds around the upper margin of the orbit medial to the supraorbital nerve. طبعا هذا supraorbital nerve وهذا supratrochlear، فهو يصير medial للsupraorbital، قريب على الميدلاين، قريب على عظم الأنف. Winds around the upper margin of the orbit medial to the supraorbital nerve. It divides into branches that supply the skin and conjunctiva on the medial part. السوبراوربيتال يجهز إذن الميديال part اللي هو قريب على عظم الأنف. It divides into branches that supply the skin and conjunctiva on the medial part of the upper eyelid and the skin over the lower part of the forehead close to the median plane. يعني السوبراtrochlear راح يجهز الميديال بارت مال upper eyelid اللي هو هنا، والسكن مال forehead اللي هو قريب للميديال plane. رابعا infratrochlear nerve. infratrochlear nerve اللي هو هذا الانفراtrochlear nerve. Infratrochlear nerve leaves the orbit below the pulley of the superior oblique muscle. السوبيريور oblique muscle هي واحدة من العضلات اللي تحرك العين، وتلتف حول فد ليجامنت على شكل بولي. البولي اللي هي عتلة أو فد ذراع معين. فهذا النيرف الانفراtrochlear nerve leaves the orbit below the pulley of the superior oblique muscle. يعني من ناحية تشريحية حتى تندل وين صاير الانفراtrochlear nerve تدور على البولي of the superior oblique muscle. النيرف اللي جواها هو الانفراtrochlear nerve. It supplies the skin and conjunctiva on the medial part. هذا همينه أيضا medial part. It supplies the skin and conjunctiva on the medial part of the upper eyelid and the adjoining part of the side of the nose. يعني يجهز هذا الميديال بارت
والجزء أو السايد مال النوز. خامسا البرانش الخامس مال Ophthalmic Nerve هو External Nasal Nerve. External Nasal Nerve هو هذا. External nasal nerve leaves the nose by emerging between the nasal bone and the upper nasal cartilage. لهذا السبب هم من راسميه هنا بهاي الجهة، لأن هنا ينتهي عظم الأنف ومن هنا يبدي الكارتلج، الغضروف مال الأنف. فالإكسترنال نيزل يطلع ما بين النيزل بون والنيزل كارتلج. Leaves the nose by emerging between the nasal bone and the upper nasal cartilage. It supplies the skin on the side of the nose down as far as the tip. يجهز السايد of the nose والتip. هذا عمل الاكسترنال نيزل نيرف. الديفيجن الثاني من الترايجيمينال نيرف هو الماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف supplies the skin on the posterior part of the side of the nose. يعني هاي المنطقة هي المنطقة الزرقاء، المنطقة اللي مرسومة باللون الأزرق هي يجهزها الماكسيلاري نيرف. هذا هو ال posterior part of the side of the nose. Supplies the skin on the posterior part of the side of the nose, the lower eyelid, the cheek, the upper lip, and the lateral side of the orbital opening. Lower eyelid, the cheek, upper lip, والlateral side of the orbital opening. الماكسيلاري نيرف يتقسم إلى 3 branches. أول واحد هو الانفراوربيتال نيرف. الانفراوربيتال نيرف هو direct continuation of the maxillary nerve. يعني هو مجرد هو تكملة مال الماكسيلاري نيرف، بس من وصل بهاي المنطقة التشريحية تحول اسمه إلى infraorbital nerve. It enters the orbit and appears on the face through the infraorbital foramen. إذن يدخل للفيس عن طريق الانفراorbital foramen and immediately divides into numerous small branches which radiate out from the foramen and supply the skin of the lower eyelid and cheek, the side of the nose, and the upper lip. إذن هذا الانفراorbital nerve يتقسم إلى small branches that supplies the upper lip, lower eyelid, and the cheek. وطبعا مثل ما قلنا يطلع من الانفراorbital foramen. رقم 2 البرانش الثاني مال الماكسيلاري نيرف هو Zygomatico facial. A Zygomatico facial nerve passes onto the face through a small foramen on the lateral side of the zygomatic bone. إذن عن طريق small foramen بالzygomatic bone يطلع لنا Zygomatico facial nerve.
اللي هو هذا. It supplies the skin over the prominence of the cheek. إذن هو مجرد يجهز السكن اللي فوق عظمة الخد. Prominence of the cheek. بالضبط مثل ما هو موجود بمكانه، فهو يجهز هاي المنطقة، عظمة الخد. الثالث هو الزيغوماتيكو temporal. The Zygomatico temporal emerges in the temporal fossa through a small foramen on the posterior surface of the zygomatic bone. هذا emerges through a small foramen on the lateral side of the zygomatic bone, بينما هذا Zygomatico temporal through a small foramen on the posterior surface of the zygomatic bone. And it supplies the skin over the temple. إذن هو يجهز الجلد اللي هو over the temple. هذا هو Zygomatico temporal nerve، ويجهز السكن اللي هو over the temple. الديفيجن الثالث من الترايجيمينال نيرف هو المانديبولار نيرف. والمانديبولار nerve supplies the skin of the lower lip, the lower part of the face, the temporal region, and part of the auricle. هاي المنطقة الخضراء هي اللي يجهزها المانديبولار division of the trigeminal nerve. lower part، lower lip، العفو، lower part of the face، temporal region، و part of the auricle أو small part of the auricle. يتقسم إلى 3 برانشات. أولا mental nerve. Mental nerve emerges from the mental foramen of the mandible and supplies the skin of the lower lip and chin. إذن عندنا هذا mental nerve هياته supplies the lower lip وال chin and emerges from the mental foramen of the mandibular bone. الثاني هو buccal nerve. buccal nerve emerges from beneath the anterior border of the masseter muscle and supplies the skin over a small area of the cheek. إذن buccal nerve نعيد مرة ثانية emerges from beneath the anterior border of the masseter muscle. يعني عندك الماسيتر muscle الانتيريور بوردر مالتها beneath الانتيريور بوردر مال الماسيتر muscle يطلع البكال nerve ويجهز السكن over a small area of the cheek. buccal nerve, small area over the cheek. ثالثا auriculotemporal nerve. The auriculotemporal nerve ascends from the upper border of the parotid gland. إذن يصعد ascends from the upper border من الحدود العليا of the parotid gland between the superficial temporal vessels and the auricle. And supplies the skin of the auricle, the external auditory meatus, the outer surface of the tympanic membrane, and the skin of the scalp above the auricle. هذا الأوريكولوتمبورال نيرف
ويجهز هاي المنطقة. هذا أيضا هم من الأوريكولار تمبرال نيرف. هاي الباروتيد جلاند، فمثل ما قلنا ascends from the upper border of the parotid gland between the superficial temporal vessels. هذا superficial temporal artery. وش يجهز همينه؟ قلنا يجهز السكن of the temple above the auricle، يجهز الأوريكل نفسها، يجهز الexternal auditory meatus، ويجهز الouter surface of the tympanic membrane.